Yo boys, this is Pinoy Knows Tech, and today, umuusbong na talaga ang mobile industry. And in terms of mobile industry, pati yung game developers, nagilinin na din towards sa industry na to. At dahil doon, aminin na natin na mas madaming mobile phone users kaysa sa laptop users. At hindi na talaga ma-ignore ni manufacturer na gumawa ng mobile phone na dedicated for gaming. Speaking of gaming phones, nandito na si Asus ROG Phone 2 Tencent Edition, sponsored by Mikrontek. Use our promo code para makaless kayo ng 300 pesos sa purchase nyo. Mamaya, papakita namin yung promo code sa video na to. Yung store link nandyan sa baba. Kaya, stay tuned! Start na tayo mag-unbox. Sa mga nagtataka kung anong difference ng global sa Tencent Edition, itong Tencent Edition is mainly intended for Chinese users. Dahil doon, limited lang yung network band. Pero, supported pa din naman yung network bands dito sa Pilipinas. Yung materials used niya, accessories included, is different din compared dun sa global version. Yan. Saka syempre, to save on cost, it is subsidized by ads. Wow! Asus ROG Phone 2. Although may differences sila, still official Asus mobile phone pa din siya. So ito. Ow! Check it out. Check this out, bros. Boom. 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 Ganda. Ang ganda ng itsura niya. Parang robotronic na gamer. And tingnan ba natin nasa loob. Dito yung power adapter. So, ano na? Moving on to USB Type-C talaga tayo lahat. Yan yung mga included sa loob. That's it. Ay, kalimutan ko. Meron pala ditong small box envelope. Ito yung included niya. Nandito yung pantusok ng compartment ng SIM. Yan. Then ito yung silicone case. Yes! May bago. So, itong Asus ROG Phone 2, processor niya is Qualcomm Snapdragon 855 Plus. So, mas mataas siya kaysa sa Oculus Quest na meron lang Snapdragon 835. Kunin ko kaya yung ano nito. Yung processor niya, ipat ko dun sa Oculus Quest para mas maganda. Oh, lupit. Diba? So, ang pinagmamayabang nito is yung 120Hz refresh rate with AMOLED display and yung 240Hz sampling touch rate niya. So, napaka-responsive nito, lalo na pagka naglalaro tayo. So, yung speakers na sa harapan, sa taas, sa baba. Dito rin yung 24 megapixel na front-facing camera. Tapos, meron din siyang napakalapad na 6.5 inches na display. Amazing. Ito lang yung kamay ko. Okay, so punta tayo sa initial setup. Ito na, welcome! Siyempre, English. Attention! Do not insert Type-C cable into the lower colored port as this will damage it. Attention! Connect tayo sa internet. Connected. Yan. Privacy and service. More on permissions na nandito. Yung mga camera, calendar, sound recorder. So since this is Tencent Edition, we don't expect na meron siyang Google Play Store. Set up face recognition. For best results, set up your face data in a well-lit area. Someone or something that looks like you may unlock your device. So, yung kapatid ko. Add the fingerprint. Your registered fingerprint data will only be stored in this device. Pwede bang ganito? Para pwedeng lahat ng sides. Fingerprint and face recognition setup successful. Ito na, set up air triggers. Squeeze force level to turn on X mode. Yan. Galing. So, force level ko daw is high. Kasi din ko. Air trigger setup is completed. You can modify air triggers to launch specific app later in settings. Asus data transfer. Asus data transfer to move contents from the old device to the new device. So, hindi ko muna siya connect pala. Setup complete. So, tapos na ang initial setup. Try natin mag-install ng Google Play. Try natin maglaro. And ito yung promo code. Yan. Enjoy your 300 pesos off. Enjoy your new Asus ROG Phone 2. So, check natin siya kung gano'n siya kakapal. Gamit tayo ng pisometer. I-stock lang tayo dito ng mga tagpipiso.
peso, 2, 3, isa pa. Meron siyang 5 piso units. Speaking of network bands concern, let's check kung pwede yung LTE ng Globe dito sa Asus ROG Phone 2. And take note, hindi expandable yung storage niya. Wala siyang, dalawa lang siya, duo siya. Oh, yun na dito, GLHF. Ito kasi yun. Good luck, have fun, gamers. So, yan. Oh, yun, meron. So you can see, meron 4G. 4G plus umabot pa, LTE. Before we install the Google Play, hindi niya supported yung Gboard kasi yung default keyboard nito is in Chinese. So let's set it to English, and this is how we do it. First, go to the settings. So search for languages and input. So ito, yung default keyboard, medyo mahirap mag-type kasi Chinese yung magiging output mo. Lagay mo lang hold and point and lalabas na yung L. Yan. Yan, lalabas na sa IntelliSense ni Asus ROG Phone 2 yung languages and input. Pero hindi talaga IntelliSense ang tawag. So, ito na tayo sa virtual keyboard. Manage keyboards. Disable natin yung Chinese ROG. Yan, disable natin yan. Then, get back. And, ayun. Balik tayo dito. Ayun na. Easy. So, dahil hindi pre-install si Google Play, para ma-install natin siya, pupunta tayo sa hindi ko alam kung anong basa dito sa Chinese App Store. Yan. Chinese App Store. Fix natin yan. Search bar. Search Google Play Store. Play Store. Yan. 19.12 MB. Diba? Bilis. So, run. Sign in. So, ayan. Na-install na natin sa Google Play. So, ito na. Enable muna natin yung X mode. Laro tayo ng Mobile Legends. Yan. Okay, patayin kita. Diba? Dahil sa Asus ROG phone ako nakapatay. Boom. Boom. Barilin mo, Layla. Barilin mo pa. Yan. GG. Test natin yung 48 megapixels na Sony camera with 13 megapixels wide angle camera. Ganda mo. Yeah. Sa armory crate, pwede natin enable yung X mode o kaya yung grip kanina na nasa initial setup. Yan, pwede mo enable, pwede mo disable. Yung ginagawa ng X mode for gaming, i-close niya yung other apps, pagagandahin niya yung performance ng CPU. And dito rin sa armory crate, pwede mong ayusin yung system lighting, yung lighting synchronization dito sa likod. Yan. Boom! See that? Milaw siya RGB kali. Nakikita nyo. Diba ang lupit? So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung video display niya at full volume. So, hindi lang siya for gaming, okay na okay din siya for multimedia consumption. So, that's it guys! Napakaganda talaga gamitin itong Asus ROG Phone 2 Tencent Edition, lalo na for gaming. Thank you again Mikrontek for sponsoring this unit. Gamitin yung promo code namin para makakuha kayo ng 300 pesos off sa inyong purchase. So guys, gusto nyo ba pamigay namin to? Comment down below para malaman namin. Tingnan natin, baka pamigay namin. If you like this video, please hit the subscribe button. Like, dislike, I don't care. Thank you again for watching and GG.